Europeans have been, as it were, receiving gold, ivory, spices, and some slaves across the Mediterranean, initially from Arabs. But after the Wars of Crusades, Christian Europe decided to come and find the source of the gold that has made the Arabs so rich and powerful, so that they take the gold trade away from the Arabs and then use the profit to finance their war against them. They also wanted to combat Islam as a religion, which was spreading across the Sahara with the occupation of Morocco, Libya, Egypt, and the rest of North Africa by the Arabs. So Portugal took the lead, and by 1482, they put up a structure in Almena, which they used as a base for their trading and evangelical activities. But soon after that, America was supposedly discovered. Then Europeans moved to America to work on the plantations and the mines. But they soon realized that labor was a problem. So they decided to use Africans, whom with their long contact with had realized that we are strong and robust. We could also withstand diseases, and most importantly, we are professional farmers. So by the 1500s, the transatlantic slave trade was well underway. This was initially spearheaded by the Portuguese. But then other European nations saw the profit coming to the Portuguese. So they all decided to come and take part in the trade, to also share in the profit. So when they came, they also built castles, forts, trading houses along the coast, which they used as trading houses to facilitate their trade. And this was one of them. Right. So this castle was started by the Swedish in around 1654. Initially, it was built with timber, but a year after, they replaced it with stones and mud, and they called it Fort Karolsberg. They named it after King Charles X of Sweden. And so in the first 10 years, it changed hands among the Swedish, the Danes, the Dutch, and finally the English, who captured it in 1664 and then developed it into this edifice as we have today over a period of about 300 years. Right? And they use it mainly as a trading post, trading in gold, ivory, spices, and slaves. This coincided with the Industrial Revolution, so many goods manufactured in Europe found ready markets, and these were used in the exchange for the local African products. However, much later in years, when the slave trade had been abolished, this facility served as a point where certain European ideas and cultural practices were introduced. And foremost of these was Christianity, formal education, then state administration, as in politics. So this facility has served in diverse ways. Some may be positive, some may be negative. But it has all helped in shaping the present social, economic, and political development of this country. And so in the course of the tour, we'll be talking about some of such issues. But the main focus of our discussion today will be on the transatlantic slave trade and colonialism, which laid the foundations for the present-day international trading systems and also as a state in Ghana. Slavery as we have today, or started from here, when the Europeans began, the main objective was to combat Islam. But when America was discovered and the Europeans moved to America, the whole objective changed. And therefore slavery became the main preoccupation of Europeans in West Africa. This castle, as we see today, was built purposely for slave trading. This castle was built purposely for slave trading. And therefore, many of these buildings were used for slave trading. Now, when a captive arrived here for the first time, he was taken there, up in the room there, up there, called at the Palaver Hall. That was where meetings were held, where war plans were drawn and peace agreements signed, and also where captives were auctioned. So when a captive arrived here for the first time, come forward. When a captive arrived here for the first time, he was taken there and examined by a doctor to see how strong and healthy he was. So let's say a strong man like you. So a strong man like this may go for about 12 guns. About 4 kegs of gunpowder, 6 bottles of whiskey or schnapps, some second-hand clothes, tobacco, alcohol, and many items in a package. Then the buyer smeared the upper right arm here with palm oil, and he will be branded with the initials of the merchant, agent, or company,
So you may have JSS, John Smith Slave, printed here. So from there, the men were separated from the women and sent into separate dungeons. So now this was how the slaves, the captives who arrived here were bought and disseminated. Now most of the captives who came here were victims of war. Most of them were victims, those are captured in war. Intertribal wars that were generated produced captives. So most of them were victims of war. Some of them were also kidnapped with the connivance of other black people, were kidnapped. And also most of them were also victims of some tribal cultural practices. For instance, you cannot have sex with a woman in the bush. So if you do that, then you are captured, you forfeit your right to live in a society, and such a person automatically becomes a slave. And therefore some of such people who became slaves were victims of such laws, right? And so most of them who came here were, let's say about 90% were victims of war, others kidnapping, and then victims of some obnoxious traditional rules and regulations, etc., etc. Now when they came here in the dungeons, they were held here for about 3 weeks on the average. They slept in the dungeons, they defecated in it, they ate in it, they slept in it, wee in it, and slept in it. Some of them even died in the dungeons. Now some of them, when they were ready and the ships arrived, they sorted them out to know which belongs to who, and then they marched them through a tunnel that runs underneath this very platform to the door of no return. From there they were loaded onto boats and taken into the ships. And this was mainly done in the night so that the residents here would not see what was happening. Now, as they got on the ships, they were chained, separated men from women. The men were below and the men were up. The women were up, and so they could just access them anytime they wanted. And so right on the ships, they took them from here to the Americas, the Caribbean, and the West Indies to work on the plantations and the mines. The average age was between 13 and 30. So from, let's say, 10 or even 8 to 14, 45. Even some old men like myself with gray hair were shaven and were polished with palm oil to make us look strong and healthy, and were all shipped along. Now the reason was that with children, it was easier for children to forget about their background, and so it was easy for them to be enslaved. Besides, they will have a longer years to live and work as slaves, and so children were the most preferred group of people or young people. In fact, some merchants specialize in adolescents, young people, let's say from 10 to 20. Some prefer that. And so it was because they have a longer period to work. If you come for a 45-year-old person like me, I may spend only about 2-3 years in slavery because of the hard labor or the intensity of the labor required. And therefore, the children and then the young people were the most required group of people. So many researchers have come up with different figures regarding the number of Africans that arrived alive at their destination. This ranges from 10 million, 50 million, 20 million, up to about 100 million. But no one has been able to tell us about the number of people that died on the sea. Right? We don't know the number of people that died in the dungeons today. We don't know the number of people in these dungeons. There were about 38 of such buildings along the coast of Ghana alone. We also don't know about the number of people that died on their way into the dungeons and in the many battles, wars, and raids to capture them. So as to the number of people who were involved in the trade, we have to calculate for a trade that lasted for over 400 years. Daha önce de geleneksel toplumlarda bir köle ticaretinden
veya kölelik müessesesinden söz edilebiliyor idi. Ama Müslümanlık geldiği günden itibaren fekku rakabe, yani bir insanın özgürleştirmeyi en yüksek bir fazilet ve erdem olarak görmüş. Her vesileyle insanları özgürleştirmeyi, kölelik müessesesini kademeli olarak süreç içerisinde ortadan kaldırmayı hedefleyen bir politika izlemiştir. Eğitim yoluyla onları toplumun saygın bir bireyi haline getirme politikasını izlemiştir. Aynı zamanda bu müesseseyi kölelik üzerinden istihdam edilen insanları ailenin bir ferdi görmek suretiyle onurlu yaşayan bir fert, birey haline getirmiştir. Dolayısıyla bu köleliği bir ikinci sınıf vatandaş, ikinci sınıf insan yahut insan altı bir insan anlayışıyla değil, Beni Beşer'in, insan nevinin bir türü olarak görmüş ve ona insan olarak yine gereken saygıyı göstermiş, onurunu vermiştir. Ama Batı'da ortaya çıkan, bilhassa 18. yüzyılda ortaya çıkan köle ticaretiyle birlikte kıtalar arası bir köle taşımacılığından söz ediyoruz. Sistematik bir köle taşımacılığından söz ediyoruz. Dolayısıyla gerek yeni dünya Amerika kıtasına, gerek Avrupa'ya, Kuzey Avrupa ülkelerine, Birleşik Devletlere ve İngiltere'ye giden kölelerin götürülüşleri, toplanışları, taşınışları filmlere de konu olmuştur. Oradaki dramı, acıyı, ızdırabı, hasreti, çileyi ve aşağılanmayı bütün dünya bu sinema sektörü üzerinden de görmüştür. Ama 18. yüzyılda, 19. yüzyılda köleliğin kaldırılmasına yönelik adımlar da atılmıştır. Hatta öyle acı, bu adımlar atılmadan önce öyle acı gerçeklikler var ki Afrika'dan götürülen insanlar beyaz insanın seyrine konu yapılmıştır. Yani hayvanat bahçeleri gibi kölelerin taşındığı, kölelerin kafeslerin arkasına atıldığı bir takım sergi mahiyet taşıyan yerler oluşturulmuştur. Ve bu konuda tabii ki Avrupa'nın sömürge döneminde ortaya koyduğu tecrübeyle İslam'ın koyduğu tecrübeyi mukayese ettiğimiz zaman birisindeki insancıl yaklaşım, yani İslam'ın insancıl yaklaşımı ve insan onurunu koruyan medeniyet değerleriyle diğerindeki tüketen yaklaşım, insanı insana kurban eden yaklaşım ve insan neslinin saygın bir ferdi olan Afrika insanını en basit, en değersiz konuma iten yaklaşım açık bir şekilde görülebilir. Ama 19. yüzyıldan itibaren kanunlara girmiştir. Bilhassa 1850'lerden sonra köleliğin yasaklanması çok ciddi bir kazanım olarak ortaya çıkmıştır. İngiltere'de bu sağlanmıştır. Amerika'da bu sağlanmıştır. İslam'ın insan anlayışı çok özgün. Malumunuz İslam insanı eşref-i mahlukat olarak görüyor, ekmel-i mevcudat olarak görüyor. Ve burada da insanın rengine, derisine, kabilesine, bölgesine, statüsüne göre insanlar arasında bir ayrım yapmıyor. Sevgili Peygamberimizin bilhassa veda hutbesinde Arap'ın Acem'e bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır diye beyan ettiği esas ilke İslam'ın temel ilkesidir, değişmez ilkesidir. Ve sevgili Peygamberimiz yine insanları, insan anlayışını, İslam'ın insan anlayışını ifade ederken tarak örneğini veriyor. İnsanlar tarağın dişleri gibi birbirine müsavidir, eşittir diyor. En-nâsu sevâsiyetun ki esnânil muşti. İnsanlar bir tarağın dişleri gibi birbirine müsavidir, eşittir. Dolayısıyla burada renginin beyaz olması, sarı olması, kızıl olması yahut esmer olması, kara olması insanı değiştirmiyor. İnsan bizatihi muhterem bir varlıktır. Eşref-i mahlukattır. Öyle olduğu için İslam
temas kurduğu her yerde insanların ilgisini çekmiştir. İnsana onurunu iade eden bir inanç sistemidir İslam. İnsanın onurunu her şeyin üzerinde tutan, her türlü değerin üzerinde tutan bir inanç sistemidir. Çünkü İslam'a göre insan Allah'ın muhatabıdır. Allah'ın muhatap aldığı bir varlığı saygıdeğer görmek İslam'ın temel esasıdır. O bakımdan hatta bunun küçük olması, büyük olması da önem arz etmiyor. Fakir olması, zengin olması da önem arz etmiyor. Cinsiyet de burada önem arz etmiyor. Dolayısıyla kadın olan insan daha düşük, erkek insan daha yüksektir bir anlayış da söz konusu değildir. İnsana varlık olarak bizatihi değer veren İslam, Afrika'ya gittiğinde de, Asya'ya gittiğinde de, Avrupa'ya gittiğinde de insan ilişkilerini bu temel üzerine yerleştirmiştir. Hazreti Peygamber'in hayatından ve Müslümanların tarihinden öyle örnekler vardır ki, bütün bu örnekler İslam'ın insana verdiği değeri, kıymeti, onuru, haysiyeti her zaman bize yansıtmaktadır ve yansıtmaya devam edecektir. Ve tabii şimdi bu onuru korumanın yolu nedir? Hukuka dayanan bir düzenin kurulmasıdır. Herkese hakkının verilmesi. Hani sevgili Peygamberimiz öyle diyor ya, herkese hakkını veriniz. A'ti kullezi hakkin hakka. Her hak sahibine hakkını veriniz. Burada bütün tabiata, bütün mahlukata, bütün varlığa tevhidi açıdan baktığı için İslam hepsini aynı özden, aynı kökten, aynı kaynaktan kabul ettiği için aslında varlığın tevhidini esas aldığı için de varlığın en yüksek temsili olan insanlığın tevhidini de bir ilke olarak ortaya koyuyor. Bu ilkeyi korumanın metodu ve yöntemi de hukuka dayanan bir sistem. Sosyal sistem, siyasal sistem, iktisadi sistem, hakka dayanan bir sistem ortaya koyuyor. Tarih içerisinde bunu işletiyor. Mülkiyet haklarını koruyor. Doğuştan gelen hakları muhafaza ediyor. Yaşama hakkını, seyahat hakkını, çalışma hakkını, mülkiyet edinme hakkını, inanma hakkını, bütün bu hakları bir özgürlük olarak getiriyor. Hakları tanıyıp hakların gerçekleştirilmesine bir özgürlük alanı tanımadığınız zaman, açmadığınız zaman o hakkı tanımanın bir anlamı yoktur. Aynı şekilde ifade özgürlüğünü ve hakkını da tanıyor. Çünkü insan kendini ifade edebilen bir varlıktır. O bakımdan Afrika'da İslam'ın bilhassa yüzyıllar içerisinde hiçbir baskıyla karşılaşmadan kabul edilmesinin gerisinde aynen Asya ve diğer coğrafyalarda olduğu gibi bu insan anlayışı, bu hukuk anlayışı ve hatta bu toplum anlayışı yatmaktadır diyebiliriz.